as usual, this is your CEO pertaining to this unit, 20% weightage. Outline, I'll not discuss much because you all are now very much familiar with this unit. These are the topics. And we have completed most of these topics. Only 2 are left. We started unit with full form of laser, then we compared ordinary light and laser. We did finish characteristics of laser, and we also saw some important terms which we need to know if we want to understand production of light, how light is produced. If we understand how light is produced in general, then only we can understand how to produce laser light. So the terms required to be clear with are stimulated absorption, spontaneous emission, stimulated emission, metastable state, lifetime, comparison of spontaneous and stimulated emission. Then optical pumping, population inversion, optical cavity, active medium, laser speckles, types of laser, applications of laser. And then Einstein's coefficient. This was first lecture, second lecture, third lecture, fourth and fifth. Now today we are in sixth lecture, and topic today is helium neon laser. But before that, we will have quick look at all these topics. You can stop me in between if you have any question. ફટાફટ એટલા ટોપિક્સ આપણે જોઈ જઈએ. કોઈને કાંઈ પૂછવા જેવું લાગે તો પૂછી લેજો. ફોર્મ ઓફ લેસર આજે હું તમને નથી પૂછતો. This is full form of laser, light amplification by stimulated emission of radiation. હવે બધાને આવડતું જશે એવું માની લઉં છું. These are the points of comparison for ordinary light and laser. 5 points. Easy છે, આવડવા જોવે. Characteristics of laser, 4 characteristics. It is highly unidirectional, high intensity. It is laser is highly monochromatic light, and it is highly coherent light. પ્રકાશ ઉત્પન્ન કરવા માટે શું સમજવું પડે? સૌથી પહેલું સ્ટેપ, stimulated absorption. We need to know what is stimulated absorption. So absorption is a process in which electron goes from lower energy state to higher energy state. Only when we provide some external energy, and hence it is stimulated process. જો spontaneous absorption જેવું કંઈ હોય તો એમાં શું થાય? Spontaneous absorption માં ઇલેક્ટ્રોન પોતાની મેળે જ તે ધરા સ્થિતિમાંથી ઉત્તેજિત અવસ્થામાં જાય, જે શક્ય નથી. Okay, so spontaneous absorption is not possible. Absorption has to be stimulated. Electron ને ઉપર મોકલવો પડે, એની મેળે ઉત્તેજિત અવસ્થામાં ન જાય. Then spontaneous emission. What is spontaneous emission? શું થાય spontaneous emission માં? Anyone? Spontaneous emission માં શું થાય? Sir, it transits from higher energy level to lower energy level. તો stimulated માં શું થાય? Sir, spontaneous માં without influence of photon. Very good. Spontaneous માં બહારથી કોઈ સપોર્ટ ન કરવો પડે, ટેકો ન કરવો પડે, એની મેળે જ થાય આ પ્રક્રિયા. A process in which electron transits from higher energy level to lower energy level by emission of photon without influence of any external energy. પહેલા કીધું તું ફરીવાર, આ ભાગ છે એ બહુ મહત્વનો છે જ્યારે તમે એક્ઝામમાં લખતા હો ત્યારે. Okay, without influence of any external energy is important phrase when you are defining spontaneous emission. Similarly, for stimulated emission, when you are writing in exam, make sure that you are not forgetting that it is a process in which we need to provide help in terms of some external energy or photon. Then lifetime.
the time duration for which electron stays in given energy state is called lifetime of electron for that energy level. અલગ-અલગ ઉર્જા સ્તરમાં ઇલેક્ટ્રોનનો લાઈફ ટાઈમ અલગ-અલગ હોય. 3 પ્રકારના ઉર્જા સ્તર હોય. કયા? Which are the types of energy level? કેટલા પ્રકારના ઉર્જા સ્તર હોય? Unstable, metastable and stable. Unstable energy state માં electron કેટલો સમય રોકાય? What is the lifetime of electron in unstable energy? What is the lifetime of electron in unstable energy state? 2 સેકન્ડ 5 સેકન્ડ. વેરી ગુડ, નેનો સેકન્ડ્સ. અને મેટાસ્ટેબલ સ્ટેટ હોય તો મેટાસ્ટેબલ સ્ટેટમાં મિલી સેકન્ડ. વેરી ગુડ, મિલી સેકન્ડ. એક્ઝામ પોઈન્ટ ઓફ વ્યૂથી ઇમ્પોર્ટન્ટ છે, ખબર હોવી જોઈએ. Then comparison between stimulated and spontaneous emission, 7 points of comparison. Again, this is important topic from exam point of view. આપણને આવડવો જ જોઈએ એવો ટોપિક છે. Next is a few more definitions. Optical pumping, જે પ્રક્રિયામાં ઇલેક્ટ્રોનને લોઅર એનર્જી સ્ટેટ ટુ હાયર એનર્જી સ્ટેટ પ્રકાશની મદદથી મોકલીએ એ પ્રક્રિયાને ઓપ્ટિકલ પમ્પિંગ કહેવાય. પોપ્યુલેશન ઇન્વર્ઝન, જ્યારે ઉત્તેજિત અવસ્થામાં અણુઓની સંખ્યા ધરાસ્થિતિના અણુઓની સંખ્યા કરતાં વધારે હોય ત્યારે આ પરિસ્થિતિને પોપ્યુલેશન ઇન્વર્ઝન કહેવાય. ઇટ ઇઝ અ સિચ્યુએશન ઇન વિચ નંબર ઓફ એટમ્સ ઇન એક્સાઇટેડ સ્ટેટ ઇઝ મોર than state. Then optical cavity, એવો ખાલી ભાગ કે જ્યાં બે રિફ્લેક્ટર હોય, બે અરીસા હોય અને એ બે અરીસાની વચ્ચે પોપ્યુલેશન ઇન્વર્ઝન થાય, સ્ટિમ્યુલેટેડ એમિશન થાય, લાઇટ એમ્પ્લિફિકેશન થાય, કેવિટી કહેવાય. જે પદાર્થમાં જેમાંથી આપણે લેસર ઉત્પન્ન કરીએ એને એક્ટિવ મીડિયમ. એક્ટિવ મીડિયમ ઇઝ ધ મીડિયમ ઇન વિચ લેસિંગ એક્શન ટેક્સ પ્લેસ એન્ડ લેસર ઇઝ પ્રોડ્યુસ્ડ. Lastly, whenever laser falls on any surface, the diffuse reflection produces effect of granular pattern, that is laser speckle. લેસર બીમ કોઈ પણ સપાટી ઉપર દાણા જેવી ભાત ઉપજે, એ જે ભાત છે એને ઇંગ્લિશમાં ગ્રેન્યુલર પેટર્ન કહેવાય અને એને લેસર સ્પેકલ્સ કહેવાય. સોલિડ, લિક્વિડ, ગેસ અને સેમિકન્ડક્ટર, આ ચારેયના ઉદાહરણ તમારે યાદ રાખવા પડશે. Next is the application of laser. There are so many applications of laser. This is how you should write your answer in exam. જો પરીક્ષામાં પૂછાય તો આવી રીતે તમારે લખવું જોઈએ. અલગ અલગ કેટેગરી પ્રમાણે ઉપયોગો લખવા જોઈએ. And then last time we had Einstein's coefficient done. R1, R2, R3 ના શું નામ છે? What is R1, what is R2, what is R3? કોઈને યાદ છે? આ ઇમ્પોર્ટન્ટ ટોપિક છે એક્ઝામ પોઈન્ટ ઓફ વ્યૂથી. R1 rate of stimulated absorption, R2 rate of spontaneous emission and R3 stimulated emission. Rate of stimulated Very emission. good. Very good. What is B12? B12 Einstein coefficient for stimulated absorption. તો હવે બાકીના બે તો બોલી જ છે.
A21. A21 Einstein coefficient for spontaneous emission અને B21 Einstein coefficient for stimulated emission. Very good. Then these are the equations which we dealt with last time, and ultimately we could derive relation between Einstein's coefficient. આઇન્સ્ટાઇનના કયા બે કોએફિશિયન્ટ વચ્ચેનો સંબંધ તારવ્યો? કોઈને યાદ છે? આઉટ ઓફ ધ થ્રી, વિચ ટુ કોએફિશિયન્ટ્સ વી ટ્રાઇડ ટુ રિલેટ? B12 A21 વચ્ચેનો સંબંધ તારવ્યો હતો, B12 B21 નો સંબંધ તારવ્યો હતો, કે A21 અને B21 વચ્ચેનો સંબંધ તારવ્યો હતો? A21 અને B21. હા, એમિશનના બે કોએફિશિયન્ટ છે એની વચ્ચેનો સંબંધ તારવ્યો હતો. We did try to derive relation between Einstein's coefficient for spontaneous emission and Einstein's coefficient for stimulated emission, and the relation was this: A21 by B21 is equal to 8 pi hf cube by c cube, which shows that A21 by B21 is directly proportional to f cube. F is the frequency which is determined by the energy difference of two levels, and if the energy difference is more, spontaneous emission is more probable compared to stimulated emission, and then we should not choose that material for producing laser. તો આટલું આપણે અત્યાર સુધીમાં કર્યું હતું. હવે આજનું કામ, આજે આપણે શું કરવાનું? Whenever we try to understand any type of laser, solid, liquid, gas, કોઈ પણ પ્રકારનું લેસર હોય તો એમાં અમુક સિક્વન્સ હોય કે તમારું એક્ટિવ મીડિયમ કયું હશે, ઉર્જા સ્તરો કયા હશે, તમે પમ્પિંગ કેવી રીતે કરાવશો, ઓપ્ટિકલ કેવિટી કેવી રીતે બનાવશો. તો સૌથી પહેલા એ ટર્મ્સની સિક્વન્સ આપણે જોશું ફોર ધી given laser, helium neon laser today, and then we'll see construction part of helium neon laser. We'll see working also, applications, advantages of this laser, and shortcomings of this laser, disadvantages. Okay, આટલું કામ આજે આપણે કરવાનું છે. GTU એક્ઝામમાં હિલિયમ નિયોન લેસર અથવા તો રૂબી લેસર બેમાંથી એક આવે એવી શક્યતા ઘણી વધારે હોય છે. તો આ બે લેસર આપણને આવડવા જોઈએ, બેમાંથી એક આવશે એવું માની શકાય. Let's start with the terms in sequence. Active medium. આજનો જે ટોપિક છે એમાં એક્ટિવ મીડિયમ કયું છે આપણને ખબર હોવી જોઈએ. મેટાસ્ટેબલ સ્ટેટ, અલગ અલગ પદાર્થમાં જે ઉર્જા સ્તર હોય એમાંથી કયું ઉર્જા સ્તર સ્ટિમ્યુલેટેડ એમિશન માટે કામનું છે એ આપણને ખબર હોવી જોઈએ. તો હિલિયમ નિયોન લેસર જો આપણે સ્ટડી કરવાના હોઈએ તો એમાં મેટાસ્ટેબલ સ્ટેટ ક્યાં છે? there may be so many energy levels. Which of all these energy levels is metastable state? We will need to know that. How will be making stimulated absorption possible? That we should be knowing. If population inversion is achieved, it should be achieved between which two energy state? That also we'll need to determine. How to create optical cavity, we'll have to think about. And where stimulated emission, where spontaneous emission will take place, we'll need to understand. And lastly, if light amplification is taking place, how much it would cost us in terms of input energy, and which type of wavelengths we will be able to produce by the light amplification, or what will be the laser wavelength. So let us start with active medium. આજનો જે ટોપિક છે હિલિયમ નિયોન લેસર, એમાં આપણું એક્ટિવ મીડિયમ હિલિયમ નિયોન ગેસ છે. એકચ્યુઅલી લેસર છે નિયોનમાંથી પ્રોડ્યુસ થશે, પણ હિલિયમનો કંઈક રોલ છે ખરો. Now look at the proportion. Proportion of these two gases vary. મોટાભાગે હિલિયમનું પ્રમાણ વધારે જ હોય, પણ એવું કોઈ ફિક્સ પ્રપોર્શન નથી હોતું. હિલિયમ નિયોન કરતાં 5 ગણો હોઈ શકે, હિલિયમ નિયોન કરતાં 20 ગણો પણ હોઈ શકે. Conventionally it is 10:1. તો નિયોન જેટલો લ્યો એની કરતાં 10 ગણો વધારે હિલિયમ હોય. Next is metastable state. So in this
this case, metastable state is energy level E3 and E5. Two metastable states we have, and both these metastable states are in neon. Stimulated absorption, it takes place between E1 and E3 and E1 and E5 in helium. આપણે જે બહારથી ઉર્જા આપશું એ ઉર્જાનો ઉપયોગ હિલિયમ કરશે અને ઇલેક્ટ્રોનને E1 થી E3 E1 થી E5 મોકલવામાં. Population inversion is achieved in neon. કયા બે ઉર્જા સ્તર વચ્ચે population inversion થશે? E2 E3 E4 E5. So when E3 is populated, E2 should be empty. When E5 is packed, E4 should be empty. Optical cavity માટે બે રિફ્લેક્ટર ગોઠવવા પડશે અને પછી સ્ટિમ્યુલેટેડ એમિશન થશે. Between three pair of energy levels, stimulated emission will take place. E5 to E4, E5 to E3, E3 to E2. Spontaneous emission પણ થશે અને amplification, light amplification થઈને આવી ત્રણ તરંગ લંબાઈ આપણને મળશે. We will get three types of laser in helium neon laser. Actually helium neon laser છે એમાં એક જ તરંગ લંબાઈ નથી મળતી, ત્રણ અલગ અલગ તરંગ લંબાઈના લેસર મળે છે. So let us start with introduction. તમે જ્યારે એક્ઝામમાં લખો ત્યારે તમારો આન્સર છે એમાં સૌથી પહેલા ઇન્ટ્રોડક્શન હોવું જોઈએ. So you may note down these 3 points. Helium neon laser is continuous gas laser in which active medium consists of mixture of two gases, namely helium and neon. Normally the proportion of these gases vary from 5:1 to 20:1. Helium neon was first gas laser. સૌથી પહેલા કોઈ ગેસમાંથી લેસર ઉત્પન્ન થયું હોય તો એ હિલિયમ નિયોનનું મિક્સચર હતું. એ પછી ઘણા બધા ગેસ લેસર મળ્યા, પણ સૌથી પહેલા હિલિયમ નિયોનમાંથી હિલિયમ નિયોન ગેસમાંથી લેસર કરવામાં આવ્યું હતું. Take 5 minutes, note down these 3 points. લખી લ્યો. તમારે એક એસાઇનમેન્ટમાં આખો આન્સર સબમિટ કરવાનો આવશે, તો નોટબુકમાં લખતા જાઓ. સર ફર્સ્ટ પોઈન્ટમાં HENE લેઝર ઇઝ અ કન્ટિન્યુઅસ ગેસ લેઝર. સર અહીંયા કન્ટિન્યુઅસ ગેસ લેઝર એટલે શું મીનિંગ? I will explain it during working part, and if I forget, remind me there. After introduction, we'll see construction, and then I will explain working of this laser. So there I will explain what is meaning of continuous laser. There are some lasers are pulsating laser. Helium neon is not pulsating laser; it is continuous laser. But I'll explain it in detail during working of helium neon laser. Okay. ઓકે સર ફિઝિક્સમાં બે નોટબુક બનાવવાની છે. શું કામ બે બનાવી છે? એટલે અલગ અલગ ટોપિક છે ને બે ચેપ્ટરના, તો એક જ નોટબુકમાં લખવાનું. નોટબુક બનાવવાનો આગ્રહ અમે શું કામ રાખીએ? જીટીયુ એક્ઝામ આવે ને ત્યારે તમે લોકો શું વાંચશો, શેમાંથી પ્રિપેર કરશો? Suppose if you are told that you have exam after 15 days, from where you will prepare physics? So you will need to have some book. જો તમારી પાસે book હોય તો બહુ સારું, book ન હોય તો તમારી પાસે lecture notes હોવી જોઈએ. Okay, so that is why we insist that you write question answers so that you have something to bank upon. Am I clear? Yes sir. Some of you have not yet marked your attendance. Please mark your attendance. Five to 6 of you have not yet marked your attendance. Please make it fast. सर जो प्रपोर्शन है गैस का वो हीलियम रेस टू नियॉन का है? हाँ,
It's good that all of you are asking question. It should be in discussion mode only. So don't hesitate in asking question. કોઈ પણ સવાલ મગજમાં આવે તો તરત પૂછજો. Let me go further. I assume કે તમે લખી લીધું હશે. Next is construction. So see, we are talking about gas laser. તો ગેસ લેસર માટે કેટલી વ્યવસ્થા કરવી પડશે? એક તો ગેસને કોઈ કન્ટેનરમાં રાખવું પડશે, તો એક કન્ટેનર હશે. બીજું કે પમ્પિંગ કરાવવાનું, તો પમ્પિંગ કેવી રીતે કરાવશું? એની માટે કોઈ સોર્સ હોવો જોઈશે અને રિફ્લેક્ટર્સ મૂકવા પડશે. બીકોઝ વી વિલ નીડ ઓપ્ટિકલ કેવિટી, વી નીડ light amplification, we need stimulated emission, તો એની માટે રિફ્લેક્ટર્સ જોશે. So the gas is kept in such tube which is glass tube. Normally આની જે પહોળાઈ છે 1 સેન્ટીમીટરની આજુબાજુ હોય. Diameter is around 1 centimeter and length is around 70 to 80 centimeter. Okay, and then these two ducts which you are looking at are connected with external source from which we can connect battery, we can produce high electric field. So here you have anodes and cathodes which are connected with external source of some high voltage. તો વોલ્ટેજ સોર્સ છે નોર્મલી ડીસી હોઈ શકે, જેનાથી હાઈ વોલ્ટેજ પ્રોડ્યુસ કરો. Because of high voltage you are producing high electric field here. High electric field થી શું થાય? Why do we need high electric field? Because in any atom when you apply high electric field you are exerting force on electron. Force F is equal to QE, and because of that force electron goes from lower energy level to higher energy level. So what I mean to say here is that we are not going for optical pumping. આપણે પમ્પિંગ કરાવીએ છીએ, ઇલેક્ટ્રોનને નીચેના ઉર્જા સ્તરથી ઉત્તેજિત અવસ્થામાં મોકલીએ છીએ, પણ ઓપ્ટિકલ પમ્પિંગ નથી. It is pumping but not optical pumping. So this is how gas is kept inside the glass tube. ગેસ છે એનું પ્રેશર બહુ ઓછું હોય. Around 1 millibar is the pressure of this gas. The tiny spheres are helium and the bigger one are neon. Neon નું પ્રમાણ ઓછું હોય, helium નું પ્રમાણ વધારે હોય. And then you have two reflectors. એક 100% reflector હોય, full reflector, other one is partial reflector. So when light becomes intense enough, light can penetrate through this reflector and come out. So here you will get your laser. Okay. And as I said, the tube is very long, so all those photons which are traveling along this line, along the axis of the tube, will be able to come out. So જે photons અહીંયાથી બહાર આવશે એ બધા એક જ રેખામાં ગતિ કરતા હશે. They would be unidirectional. Now how do we write in exam? તમારે એક્ઝામમાં આ વસ્તુ સમજાવવી હોય તો કેવી રીતે સમજાવશો? The mixture of helium and neon gas is taken in a glass tube which is approximately of 1 centimeter diameter and 80 centimeter in length. You will have to remember this number. Pressure બહુ ઓછું હોય અને આ જે ગેસ છે એ આપણું એક્ટિવ મીડિયમ છે. તમારા આન્સરમાં અમુક ટર્મ્સ આવવી જોઈએ. યોર આન્સર મસ્ટ કન્ટેન સર્ટેન ટર્મ્સ લાઈક એક્ટિવ મીડિયમ, સ્ટિમ્યુલેટેડ એબ્ઝોર્પ્શન, પોપ્યુલેશન ઇન્વર્ઝન. આ બધી ટર્મ્સ તમારા આન્સરમાં આવવી જોઈએ. તમે જ્યારે આન્સર લખતા હો ત્યારે એક્ટિવ મીડિયમ કયું છે કહેવું પડે. સ્ટિમ્યુલેટેડ એબ્ઝોર્પ્શન કયા એનર્જી સ્ટેટ વચ્ચે થાય છે એ તમારે મેન્શન કરવું પડે. One end of the glass tube is high reflector whereas the other end is partial reflector. These two reflectors produce optical resonator cavity. Resonator cavity તમે કહી શકો, optical cavity કહી શકો, optical resonator cavity કહી શકો. Different books use different terms, but basically it is a cavity where stimulated absorption takes place, population inversion occurs. હવે શું રહી ગયું કન્સ્ટ્રક્શનમાં? હવે મારે શું લખવું જોઈએ?
મેં ગ્લાસ ટ્યુબનું કહી દીધું, રિફ્લેક્ટરનું કહી દીધું, ગેસ અંદર ભર્યો છે એ કહી દીધું. કન્સ્ટ્રક્શનનો કયો પાર્ટ મેં હવે મેન્શન નથી કર્યો? Which part I have missed mentioning here? કેટલી લાઇટ આઉટપુટમાં મળે? ઓકે, તો આપણે વર્કિંગ કહેશું એમાં ખબર પડશે કેટલી લાઇટ મળશે. પણ કન્સ્ટ્રક્શનનો એક પાર્ટ મેં અહીંયા મેન્શન નથી કર્યો. કન્સ્ટ્રક્શનમાં એવું શું મેં દેખાડ્યું હતું જે હજી આમાં આપણે લખવાનું રહી ગયું છે? वोल्टेज सोर्स. કમ અગેન. So the two ducts voltage source. હા, વોલ્ટેજ સોર્સ મેન્શન નથી કર્યો. પમ્પિંગ શેનાથી કરશું એ તો કહેવું પડશે ને. So DC power supply is connected to the glass tube in such a way that discharge from the voltage source passes through the mixture of gases as shown in figure 1. હવે આપણે figure 1 ક્યાં છે? તો figure 1 એ હોવી જોશે. See, your first part of your answer is introduction. પહેલા તમે 3 પોઈન્ટ જે લખ્યા એ તમારું introduction હતું. Second part is construction. આ 3 પોઈન્ટ લખી લ્યો. આ ત્રણેય પોઈન્ટ 5 મિનિટમાં લખી લ્યો. પછી આ જે ફિગર છે એ તમારી figure 1 છે. આનો સ્ક્રીનશોટ લઈ લેજો. પછી આ 3 પોઈન્ટ લખી લ્યો. અત્યારે તમારે આ આન્સર સબમિટ કરવાનો થશે. સો બેટર રાઇટ ડાઉન ધીસ આન્સર. ટેક 5 મિનિટ્સ, નોટ ડાઉન ધીસ 3 પોઈન્ટ્સ. લખાઈ ગયું? નો સર, થોડું બાકી છે. Make it fast.
એવું ન કરીએ અમારા પોતાના વાહનમાં આવીએ છીએ હા એટલે સમજી ગયો પણ હા લાવો થેન્ક યુ એડવાન્સ આવો Okay, it's not done yet. Take screenshot. I'll have to go further now. So this is the figure which you'll draw in exam if asked, and this is the figure 1 which we mention in the third point, last point. Okay, shown in figure 1. So figure 1 to hovi joye na answer ma. This is your figure 1. Schematic diagram of experimental setup of helium neon laser. Okay, you may take screenshot. Then next is working. જ્યારે તમે સ્વિચ ઓન કરો ત્યારે શું થાય? જ્યારે વોલ્ટેજ સોર્સ વોલ્ટેજ એપ્લાય કરીએ ત્યારે શું થાય? First, in helium there are 5 energy levels. We may call them E1, E2, E3, E4, E5. અને ઇલેક્ટ્રોન સ્તરમાં હોય. Normally, electrons are found in which energy state? Am I audible? Am I audible? Yes, sir. Where do we find electrons normally? E1 માં હશે, E2 માં હશે, E3, E4, E5 electrons સામાન્ય રીતે ક્યાં હોય? ધરા સ્થિતિમાં હોય. Normally E1. electrons are found in ground E1. So when you apply voltage, because of electric field, electrons gain energy and they will go to E3 and E5. The voltage applied is in such a way that they are sent to E3 or and now this E3 and E5 in helium, these are not metastable state. જે E3 અને E5 છે હિલિયમમાં એમાં ઇલેક્ટ્રોનનો લાઈફ ટાઈમ બહુ વધારે નથી હોતો. But this excited helium, they collide with neon, and in case of neon, E5 and E3 are metastable states. તો જ્યારે હિલિયમ અને નિયોનનું કોલિઝન થાય ત્યારે હિલિયમ પોતાની ઉર્જા નિયોનને આપે અને એને લીધે નિયોનના E3 અને E5 સ્ટેટમાં ઇલેક્ટ્રોન્સ આવે. Now E3 and E5 are metastable state in case of neon, and so electrons will stay there for comparatively longer time. So population inversion થયું કહેવાય. Population inversion કઈ જગ્યાએ થયું? Where population inversion is taking place now? કયા બે ઉર્જા સ્તર વચ્ચે population inversion થયું એમ કહેવાય? E2, E3 ને E4, E5. Very good. Population inversion has occurred between E5 and E4, E2 and E3. Okay. અને હવે આમાં લાઈફ ટાઈમ ઇલેક્ટ્રોનનો વધારે છે તો બહારથી ફોટોન આપીએ ત્યારે E5 માંથી જે એક્સાઇટેડ એટમ્સ છે એ નીચે આવશે અથવા તો ઇલેક્ટ્રોન્સ નીચે આવશે. So from E5 there are two possibilities. Electrons may fall down to E2 or they can go to E4. Obviously, when electrons go from E5 to E2, you will have some photons produced, or from E5 to E4 transition will get some light.
E3 to E2 માં આવે ત્યારે તે લેસર મળે. તો 3 અલગ અલગ તરંગ લંબાઈના લેસર આપણને મળે. These photons will have some energy, this will have some different amount of energy, and આની ઉર્જા છે કંઈક અલગ હશે. પણ આ ત્રણેય લેસર છે. These three are stimulated emissions, and so this light is laser light. હવે E2 માંથી શું થશે? E2 માં જે ઇલેક્ટ્રોન્સ છે એનું શું થશે? What these electrons will do? E1 માં ટ્રાન્ઝિટ થઈ જશે. હા, E1 માં ટ્રાન્ઝિટ થશે અને E એની મેળે થશે. એટલે E જે એમિશન છે એને spontaneous emission કહેવાય. The transition from E2 to E1 is spontaneous transition, and normally this is non-radiative transition. એટલે એને લીધે ગરમી ઉત્પન્ન થાય, પ્રકાશ ઉત્પન્ન ન થાય. And this is our laser. Okay, so this is what you are supposed to explain in working part of helium neon laser. જ્યારે હિલિયમ નિયોનનું વર્કિંગ સમજાવીએ ત્યારે આ આખો ડાયાગ્રામ તમારે સમજાવવાનો છે સ્ટેપ બાય સ્ટેપ. સૌથી પહેલો કયો પોઈન્ટ આવશે? તો કે હિલિયમમાં 5 ઉર્જા સ્તર હોય. સ્ટિમ્યુલેટેડ એબ્ઝોર્પ્શન ક્યાં થાય? હિલિયમમાં થાય કે નિયોનમાં? Where stimulated absorption takes place, where stimulated emission takes place, where population inversion occurs, spontaneous emission if it is taking place or not. આટલું તમે સમજાવો એટલે વર્કિંગ પાર્ટ પૂરો થાય. So your first point should be, when high voltage DC source is switched on, electric discharge takes place through the gas. The high energy electrons pass through the gas and collide with gas molecules. Because of this collision of helium atoms go from ground state E1 to excited state E3 and E5. જ્યારે ઇલેક્ટ્રિક ડિસ્ચાર્જ થાય ત્યારે હિલિયમ એટમ્સ છે એમાં ટ્રાન્ઝિશન થાય, E1 થી E3 માં જાય અથવા તો E5 માં જાય એટમ્સ. And figure 2 હમણાં આવશે. E3 and E5 are metastable state, and electrons deposited there in this energy level stay there for comparatively longer time. Metastable state is something which you must mention. क्या metastable state આવે છે? Mention કરવું પડશે. Now when this helium atoms collide with neon, they transfer energy, and so neon atoms go to excited state. The energy of E3 and E5 of neon match with the corresponding level of helium. આટલું લખી લ્યો. Will not be able to give you more than 2-3 minutes. Make it fast.
Prithvi, do you have any doubt? સર વોઇસ જ નથી આવતો તમારો. Okay. Look at these points. See, once you understood this, what is the very first point? What is the very first point? આટલા પોઈન્ટ્સ છે ક્લિયર છે કે નહીં? આ પોઈન્ટ્સ જુઓ તો આમાં કોઈ ડાઉટ છે? No, sir. Okay. Next, જ્યારે કોલિઝન થાય હિલિયમ નિયોનના ત્યારે કોલિઝન થી શું થાય? What is the effect of this collision? Effect of this collision is neon atoms go to excited state. Okay, and stimulated emission is going to take place between E5, E4, E3, E2 in neon. So the electrons in E3 and E5 go to lower energy level by following transition. આ ટ્રાન્ઝિશન તમારે મેન્શન કરવા પડે. આ જે 3 ટ્રાન્ઝિશન છે એ એક્ઝામમાં ભૂલવાના નહીં. અને આનાથી કયા તરંગ લંબાઈનું લેસર મળે એ મેન્શન કરવું પડે. યુ મસ્ટ મેન્શન વિચ વેવલેન્થ્સ આર ઓબ્ટેન્ડ ઇન ધીસ લેસર. Now this reflector are actually special type of reflector. બ્રુસ્ટર એંગલ ઉપર અમુક પ્રકારના ક્રિસ્ટલને રાખવા પડે જેથી કરીને તરંગ લંબાઈને જુદી પાડી શકાય. એટલું ડિટેલમાં લખવાની જરૂર નથી. ઓકે, આટલું તમારું વર્કિંગ છે. હવે આમાં કોઈ ડાઉટ હોય તો પૂછો. Okay, then this is your take screenshot. Screenshot લઈ લીધો? Figure 2 નો સ્ક્રીનશોટ લઈ લીધો? Yes, sir. Okay, thank you. Then next is applications. Laser, helium neon laser na उपयोग kya kya? So mostly this is used in laboratory because the energy of this laser is very less, so you can use it in scanning barcode and QR code. મોટા ભાગે હવે સેમિકન્ડક્ટર લેસર યુઝ થાય છે સ્કેનિંગ માટે, પણ હિલિયમ નિયોન યુઝ કરી શકાય. You can use it to reproduce the photographs in optical alignment. You can use it as target designator. મૂવીઝમાં આપણે જોઈએ છીએ ગનની ઉપર પોઇન્ટર હોય તો એક જગ્યાએ રેડ ડોટ પડે, જ્યાં રેડ ડોટ પડે ત્યાં તે બુલેટ આવશે એવું સમજી લેવામાં આવે તો એને ટાર્ગેટ ડેઝિગ્નેટર કહેવાય. These are some of the uses of helium neon laser. આ તમને નેટ ઉપરથી મળી જશે, otherwise you can read from anywhere. Let us go to next part. Advantages. Helium એમાં coherence ઘણું સારું હોય. We say that laser is પ્રમાણ ઘણું સારું હોય હિલિયમ નિયોન લેસરમાં. With one setup, so it is cost effective, but this is disadvantage
સર તમારો વોઇસ અટકે છે. These are the advantages. Screen देख. Am I audible now? યસ સર. Okay, સર take સ્ક્રીન screenshot. પર એપ્લિકેશન જ આવે છે હજુ પણ. Okay. હવે શું આવે છે સ્ક્રીન ઉપર? સર હજુ સુધી કઈ નહીં આવ્યું. Okay, wait, advantages should come. Applications દેખાય છે? Advantages દેખાય છે? ના સર. બહુ ખરી. Okay, do one thing. Am I audible? અવાજ આવે છે? યસ સર અવાજ આવે યસ છે. સર. અને સ્ક્રીન પર Okay, so એપ્લિકેશન પાછા advantages દેખાય છે. Okay. હું છે ને એક મિનિટ માટે લીવ કરીને પાછો જોઈન થઉં છું. ડોન્ટ ગો ઓફલાઈન. આઈ વિલ બી બેક. સ્ક્રીન દેખાય છે? યસ સર. ઓકે. હવે શું દેખાય છે? એડવાન્ટેજીસ આવે છે હવે. ઓકે, ટેક સ્ક્રીનશોટ. એડવાન્ટેજીસમાં ડાઉટ નહીં હોય તો તમે મને ગમે ત્યારે પૂછી શકો છો ઇન ચેટ બોક્સ ઓર ઇન વોટ્સએપ. દેન ડિસએડવાન્ટેજીસ. First one is not disadvantage, cut it. It is advantage. મારી ભૂલ થઈ છે સ્લાઇડમાં. આનો ગણતા. It is low power laser. આની ઉર્જા બહુ ઓછી છે. Gain is less. What do you mean by gain is less? ઘણા હાઈ વોલ્ટેજ આપો ત્યારે તમને થોડુંક લેસર મળે. તો આઉટપુટ અને ઇનપુટ એનર્જી આપણે જોઈએ તો રેશિયો બહુ પુઅર છે. થોડુંક લેસરની ઉર્જા મેળવવા માટે ઘણા બધા હાઈ વોલ્ટેજ આપવા પડે. સો ગેઇન ઇઝ વેરી લેસ. As I mentioned earlier,
3 વેવલેન્થ ઇઝ અ બીટ ઓફ પ્રોબ્લેમ. દર વખતે 2 વેવલેન્થ રિમૂવ કરવી પડે અને હાઈ વોલ્ટેજ સોર્સની જરૂર પડે ઇલેક્ટ્રિક ડિસ્ચાર્જ માટે. સો ધીઝ આર ધી ડિસએડવાન્ટેજીસ ઓફ ધીસ લેસન. ટેક સ્ક્રીનશોટ and that is the end of this lecture. Anyone, any doubt? કોઈને કંઈ પૂછવાનું છે? નો સર. ઓકે, તો આજની જે LT છે LT6 એ આપી દેજો. આ આન્સર તમારે સબમિટ કરવાનો થશે. હું એક અસાઇનમેન્ટ મૂકીશ એમાં, તો એ વખતે સબમિટ કરજો. કીપ ઇટ વિથ યુ ટિલ ધેન. સી યુ નેક્સ્ટ ટાઈમ. કાલે મારે છે ને 2:30 થી 3:15 જે લેક્ચર છે એમાં હું રિપીટ કરીશ. તો આજે કોઈને ડાઉટ હોય તો કાલે 2:30 થી 3:15 માં તમે જોઈન થઈ શકો છો. ઓકે, જસ્ટ લેટ મી નો ઇન એડવાન્સ સો દેટ આઈ કેન પાસ યુ લિંક. સી યુ લેટર.